So shekara 2001 zai zo da kwana 365 sai ya zo da awa 6 shine wannan kaso ɗaya din. Shekara 2002 sai ya zo da kwana 365 da awa in ka ƙara shida akan wannan shine awa nawa? Awa 12. Shekara 2003 sai ya zo da kwana 365 in ka ƙara awa 6 shi ma akan sa zai zama awa 18. 18 hours. Shekara 2004 kana ƙara masa awa 6 ya koma kwana ɗaya mai kyau ya zama awa 24. Kwana ɗaya kenan shine sai baka 366 din. A cikin wannan bidiyon kuma za mu koyi wasu ababe kaman guda biyu. Farko, conversion. Ya ake converting na abu daga wani system of measurement zuwa wani system of measurement. Misali, to wannan ɗaya kenan. Bari in kawo biyun anan duka sai in yi aiki na nan. Um 3600 second. Sai mene? 365 days. Wani lokaci kuma yakan zo a 365.25 days. 1 year. Zan yi magana akan wannan. Amma kafin nan bari in kawo na mass ko weight. Bari in basu anan. Sai mu yi conversion anan. A physics yana da matukar kyau in kana koyon physics a ce ka iya wa'innan abubuwan. Ka iya yadda ake converting abu daga feet zuwa inches, daga feet zuwa yard. Kullum ana ce yadi. Na sai kai a wajen tela yadi kaza. So yadi din nan yadi daya daidai yake da inch da feet nawa? Da feet nawa? So daya wannan guda daya na ce masa foot ne. Kamar yadda na faɗa a farkon bidiyon a physics. Daya foot ake ce masa, da yawa kuma feet. Haka wannan ma. Da yawa ana ce musu lbs, pounds ko kuma libras, asalin Latin name din. Daya kuma ana ce masa mene? Ana ce masa lb. So da sauransu da haka. A nan wajen na ce zan yi magana akan wannan. Wani lokaci idan da ka yi conversion na abu in a shekara aka baka, wasu ran a physics zan yi magana akan lighty a physics. Me lighty? So amma kafin nan, farko me wannan ye din? Wannan kwana 365 su ne shekara ɗaya. Wani sa'i kuma yakan zo a kwana 365 da wasu 'yan burbuɗi. Da 1/4 wannan 0.25 din yana nufin quarter ne. Yana nufin kaso 1/4 of a day. Ka ɗauka rana ka kasa ta kashi 4, ka ɗauko kaso 1. Rana yana da awa 24. In ka ce 1/4 times 24, wannan off na nufin times ne. Day din kuma shine awa 24. Zai baka awa 6 ne. So ya zama cewa fa shekara fa, wannan shekara leap year, shekara ne wanda yake da kwana 366. Shine shekaran da February sa yana da kwana 360, February sa na da kwana 29. Yadda abun yake faruwa shine farko leap year yana faruwa duk bayan shekara 4. Misali 2000, shekara 2000 leap year ne. So shekara 2001 zai zo da kwana 365 sai ya zo da awa 6 shine wannan kaso ɗaya din. Shekara 2002 sai ya zo da kwana 365 da awa in ka ƙara shida akan wannan shine awa nawa? Awa 12. Shekara 2003 sai ya zo da kwana 365 in ka ƙara awa 6 shi ma akan sa zai zama awa 18. 18 hours. Shekara 2004 kana ƙara masa awa 6 ya koma kwana ɗaya mai kyau ya zama awa 24. Kwana ɗaya kenan shine sai baka 366 din. So yadda leap yake faruwa kenan. Wani lokaci a calculation muna buƙatan wannan mai 0.25 din. So it depends, kai ne ya kamata ka zaɓo wanne ya kamata ka yi amfani da shi in conversion ya haɗa ka da su. So yanzu ga sunan, ga nauyi kuma 1000 gram 1 kg ne da sauransu dai haka. Misali sai aka ce maka convert
convert 40 miles to kilometer. Yawancin kana kallon films din Ingila sai ka ji an ce daga waje kaza zuwa waje kaza nisan shi 40 miles ne. Zaka ji suna magana a miles. A miles zaka ji suna faɗa ba a kilometer ba. So kai yanzu a mazamin ka wanda kake a kasanku da kilometer ake amfani. So ya zaka yi kenan? Kana so ka san wannan nisan ya kai daga ina zuwa ina ta yadda ka fi ganewa. So anan sai ka ce to 40 miles din sai ka sa 40 mile kenan sai ka ce over 1. Sa masa over 1 bai canza komai ba. Duk number da kai shi ka ce over 1 kaman ka ce 10 over 1. Goma a raba ta gida daya. Kun ga goma ne bai canza ba. So wannan over 1 din bai bata komai ba. Sai ka ce times sai ka ja layi haka. Da ka sa number a sama da kasa. Sai ka dauko conversion factor. Wani conversion factor ne ya hada mile da kilometer. Ina ne alaka tsakanin mile da kilometer? Nan wajen. Sai mu ce to ai dama an ce mana 1 mile daidai yake da 1.609 kilometer. So ya za ka yi wanne dai zo a sama wanne a ƙasa? Sai ka duba. Idan kana da mile a sama anan, yanzu wannan mile din a sama yake, to mile a ƙasa da kawo shi. Wanda yake sama shi ake kawo a ƙasa. So yanzu anan kun ga mile din mu anan, 1 mile ɗinka shi da kawo shi anan kenan. Sai ka ɗauko 1 mile ɗinka duka kawo shi anan. Ɗaya kuma wanda baka taɓa ba wannan kenan kilometer, tunda kilometer kake so a koma shi kuma a sama da ƙasa. Hikiman shine muna so mile ya kashe mile. Shikenan sai ya barka da 40 times 1.609 kilometer. 40 times 1.609 kilometer over wannan over din shine wannan kai shi dogo. 1 times 1 1 ne. 1 times 1. So amsa idan kai shine wannan times wannan bari mu punching 36 kilometer ne. Abin da saboda in ka ce 1 times 1 1 ne, in ka ce over 1 shine bai canza ba. So amsan ka shine 64.36 kilometer. Ka mai da shi kilometer. So kun ga yadda abubuwan suke. To bari mu je na gaba, example na biyu. Idan aka ce ka mai da mutum ne sai kaya yadi 40 sai aka ce 40 yard 40 kar mu yi misali da 40 bari mu ce 50 yard to feet. Muna so mu kalla 50 yard a feet yayi ne, a feet yayi ne. Misali aka ce mana a inches mu mai da shi inches, ka mai da shi inches, muna so mu san inches nawa ne. 50 yard mu mai da shi inches. In ka lura anan bani da abun da ya hada yard da inches, feet da inches, feet da yard, centimeter da meter, kilometer da meter. So babu ya zaka yi, sai ka ce ba zai yi ba kenan? Zai yi. Bari ka kalla me zamu yi. Anan sai in ce 50 yard din nan tun da yard kai tsaye yana da alaka da feet. Feet kuma yana da alaka da inches, to bari mu mai da shi ya koma feet din. Wannan kenan. So mu mai da shi feet farko. Sai ka ce recall 3 feet is equal to 1 yard. Yanzu da mai da shi ya koma yard, ya koma feet kai. Sai ka rubuta 50 yard ɗinka anan, ka ce over 1. Sa over 1 baya canza komi. Sai kai timesing ka yi fraction. Ɗaya zai zo a sama ɗaya ƙasa. Tunda kana da yard a sama anan, to me yard ɗin nan shi zai zo ƙasa sai ka sa 1 yard anan. Shi kuma 3 ɗin sai ka kawo shi sama 3 feet. Sai ya zama cewa yard ya kashe yard. Sai ya barka da 50 times 1 nan zai barka da 150 feet. Saboda in ka ce 1 times 1 1 ne, in kai over 1 bai canza ba. So ka mai da shi feet, yanzu ya koma cewa wai yana gwada mana yadi 50 daidai yake da feet 150. So sai mu mai da feet din ya koma inches, tunda asalin tambayin inch aka ce mu mai da shi. Inch kuma ga nashi anan. Sai mu ce inch kuma dama an ce mana 1 feet is equal to 12 inch. Sai ka ɗauko wannan number sai ka ce 50 feet over 1 ko? Over 1 bai canza komai ba? 150 kai. 150 feet times sai ka yi layi dogo. Feet ne a sama anan, so mai feet ɗin nan shi dai zo ƙasa. 1 feet haka.
12 inch a sama. Sai feet ya kashe feet. Sai barka da 150 times 12. 150 times 12 in kai punching calculator sai ka rubuta shi. Zai ba mu 1/8. Zai ba mu 1/8 inch. So ya gwada cewa fa wai yadi 50. Yadi 50 daidai yake da inches 1800. So wannan ka gane shi, baka da matsala in ka zo gwada abu ya zama cewa kana so ka auna tsayin mutum. Dama ina ji kaman dinki ana lissafin sa inches ne. So in ya zama cewa tab din da kake da shi tab din auna fili ne, shi kuma a take lissafi baka da issue. So bari mu kawo example na uku. Example na uku kuma shine misali a ce mota ne yake tafiya a 80 kilometer per hour. Ana so ka mai da shi convert to, misali sai aka ce ka mai da shi ya koma meter per second. Wannan normal ordinary common tambaya ne a physics. Abu yana kilometer per hour ce a mai da shi meter per second. Ya zamu yi? Hanya mai sauki. Sai ka ce 80 kilometer din nan. Sai ka ce over, per yana nufin over ne. Over hour. Per yana nufin over. Misali apple guda 10, 10 apples. Sai aka raba shi wa mutum nawa? 5 people, wa mutum 5. So idan kai 10 over 5, 5 zai shiga cikin 10 sau 2. A calculator ka rubuta 10 divided by 5 zai baka 2. Sai ya baka 2. A farko wanne ne zuwa farko? Apple shine a sama, sai ka fara rubuta na sama. 2 apples. Sai ka sa per. Dai barka da zallan people ne anan. 2 apple per people yana nufin apple guda 2 wa mutum daya. Kowane mutum daya ba shi apple. Apple nawa? Apple 2. 2 apple per people ko per person misali. So yanzu anan ma the same thing. 80 km per hour yana gwada wai kilomita 80 a kowane awa daya. So per yana nufin over ne. Sai ya samu kai haka. Sai ka ce times sai kai haka. Shi bai bukatan ka sa masa wannan over 1 din gariya. Dan ma can muna sa over 1 ne saboda babu bai da kasa. So amma yanzu wannan yana da shi. So yanzu anan sai ka ce farkon mai da shi ya koma meter. Idan zan mai da kilometer ya koma meter, sai in ce mu tuna cewa 1000 meter 1000 meter shine 1 kilometer. Ina da kilometer a sama, so kilometer shi ne zuwa ƙasa, sai ka sa 1 km. Dan uwansan da baka taɓa ba sai kawo shi a sama. 1000 meter. Kana so ka mayar daga kilometer zuwa meter, sai ka duba abin da ya hada alaka tsakanin meter da kilometer ko kilometer da meter. Idan kai haka aiki bai kare ba sai ka ce times. Idan kai times a haka, muna so mu mai da hour ya koma second. Mun yi nasarar mai da kilometer ya koma meter, shine wannan aikin daga nan zuwa nan. Sai kuma hour mu ya koma mene? Second. Hour tun da shine a ƙasa bari mu rubuta. 1 hour shine 3600 second. 1 hour zuwa nan. Gashi muna da hour a ƙasa. So hour zai zo a sama. In kana da shi a ƙasa, sama. Dan uwan shin kuma sai ka sa shi a ƙasa. So hour zai kashe hour. Kilometer zai halaka kilometer. So saman ka zai rage 8 times 1000 meter times 1. Ƙasa kuma zai rage, nan ka ɗauka akwai wani wanda ba kallo. 1 times 1 times 3600 da S. 80 times 1000 shine 80,000. Da M din nan, ya kamar na M din a jiki. 1 times 1 times 1 nan. 0 ka biyu su halaka biyu. Sai ka ce 800 over 36. Kar ka manta akwai mita a sama akwai wannan ƙasa, sai ka punching calculation. So zai ba mu 22.22 meter per second. Zai ba mu 22.22 meter per second. Mita a sama shi zai fara zuwa. Second a ƙasa a ƙarshe zai zo. Shikenan wai yana gwada maka cewa ina tambayar ma is equivalent to 22.22 meter per second. So yanzu wannan physics ko a JAMB ne da ka yi amfani da wannan. So wannan kenan.
So ina so in baka class work. In dai ka fahimci wannan karatu nan, zan baka class work. Ka rubuta min amsa a comment section. Bari rubuta question din class work. Tambayan farko, ka mayar min da 48 feet per day ya koma kilometer per second. Tambaya na biyu kuma, ka mayar min da 240 lbs ya koma gram. Wannan shine work ɗina, ka sami amsan ka a comment section.